pale ulipo mtazamaji na kusabahi, ujambo na karibu kwenye matangazo ya taarifa zetu za Kirk machweo hapa ndani ya runinga ipendayo ya Kirk TV. Mimi ni Sambu, nitakuwa naandamana nawe mwanzo hadi tamati ni kujuze ni yepi ambayo yamekuwa yakijiri mchana kutwa. Tuanzie huko nchini Misri ambapo Rais William Ruto amefanya mkutano na Waziri Mkuu wa Uingereza kwenye kongamano la COP27 linaloendelea leo hii. Sasa ikiwa wazi kuwa Uingereza imetoa ahadi ya kutoa takriban shilingi bilioni 500 ili kupiga jeki juhudi za Kenya katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Kitita hicho cha fedha kinalenga kutoa msaada haswa kwenye sekta ya usafiri, kilimo na kawi safi ambazo ni mojawapo wa sekta anazotilia mkazo Rais Ruto katika vita dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi ikiwemo kiangazi. Punde baada ya kuwasili nchini Misri kwenye kongamano la mabadiliko ya tabia nchi la COP27, Rais William Ruto amefanya mikutano na viongozi mbalimbali, lengo kuu likiwa kutafuta msaada wa donda sugu linaloathiri Kenya la kiangazi. Kabla ya kutoa hotuba yake katika kongamano hilo, Ruto mapema jioni ya leo amekutana na Waziri Mkuu wa Uingereza aliahidi kutoa takriban shilingi bilioni 500 ili kupiga jeki hatua ya Kenya za kupambana na kiangazi. Wakati kongamano la COP27 linaendelea Misri, viongozi mbalimbali tayari wamehutubia, huku Waziri Mkuu wa Barbados Maya Motley akiweka bayana kuwa wakati umewadia kuachana na ahadi na kutafuta suluhu la janga la mabadiliko ya tabia nchi. Suffering the consequences of war and inflation, and countries therefore are unable to meet the challenges of finding the necessary resources to finance their way to net zero. This world looks still too much like it did when it was part of an imperialistic empire. Miongoni mwa masuala makuu yanayozungumziwa ni kupunguza kiwango cha joto duniani kinachopelekea hali ya kiangazi. This is why I'm calling for a universal early warning system coverage within 5 years. And it is why I am asking that all governments tax the windfall profits of fossil fuel companies. Let's redirect that money to people struggling with rising food and energy prices and to countries suffering loss and damage caused by the climate crisis. Kongamano la COP27 linatarajiwa kuendelea hadi Novemba 18, viongozi wa mataifa husika wakitoa mbinu za kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. We have to remove the barriers to the trillions needed for climate finance. Jina langu ni Aida Munzati nikiripotia Kirk machweo. Na mtazamaji, tukiachana na hayo ambayo yamezidi kuendelea nchini Misri, tuangazie taarifa mbadala ambapo siku 5 baada ya kuafikiwa kwa makubaliano ya amani kati ya Ethiopia na kundi la wapiganaji wa Tigray TPLF, viongozi wa pande hizo mbili wamekutana leo hii jijini Nairobi chini ya uongozi wa marais wastaafu Uhuru Kenyatta wa Kenya na Olusegun Obasanjo wa nchi ya Nigeria. Mkutano huu umefanyika humu nchini jijini Nairobi katika eneo la Karen ambapo mchakato wa kuondoa silaha mikononi mwa wapiganaji wa TPLF umejadiliwa, ikiwa ni mojawapo ya makubaliano yaliyofikiwa ili kusitisha mapigano ya uhasama nchini Ethiopia. Walioendesha mkutano huo wakideza kuwa na matumaini ya kuafikiwa kwa amani na suluhu la kudumu ndani ya mwezi mmoja nchini Ethiopia. Indeed, it is a meeting of colleagues who know each other, and colleagues who I am certain at the conclusion of this process will be colleagues who will be working together for the betterment of the country, for the betterment of Ethiopia, for the benefit of our region, and ultimately join us all in our struggle to make Africa a better place and to end and silence the guns permanently so that we can focus on the well-being of our people. So really, mine is to say we are here as not mediators, but facilitators, convinced
that these brothers who know each other and know each other well will be able to work and formulate together the best way to bring a permanent cessation and resolution to the problem that has confronted our brothers and sisters, our mothers and children from Ethiopia in a peaceful way. And I am convinced that that will happen. I hope, and very seriously so, that within the next month or so, we will have reached a point where we can say. Na mtazamaji, tuachane na taarifa hiyo, tuangazie taarifa nyingine inayofungamana na elimu, ambapo jopo kazi la kupiga msasa mtaala wa elimu CBC limeendelea na vikao katika kaunti ya Kisii Jumatatu ya leo kwenye zoezi la kukusanya maoni ya Wakenya kuhusu mtaala huo. Jopo hilo linaloongozwa na Profesa Collins Odote limefanya mkutano na wadau mbalimbali katika chuo kikuu cha Kisii kwenye kikao cha kuratibu mustakabali wa elimu hapa nchini. Waliozungumza kwenye mkutano wameibua masuala makuu kuhusiana na jinsi mtaala huo wa CBC ulitekelezwa pamoja na changamoto zinazofungamana na utekelezwaji wake. Kadhalika wamelalamikia kuwa utekelezwaji wa CBC haukuzingatia walimu kwenye mabadiliko. Jopo kazi hilo linatarajiwa kuzunguka kaunti zote 47 na kuandaa ripoti watakayowasilisha kwa Rais William Ruto. There are no human resources, and we are talking about implementing CPC. I'm talking as a Kenyan here, we are just waiting for a major crisis. Listening to views on teacher management, we are listening to views on university education and governance, we are listening to views on the relationship between the Ministry of Education and TSC, we are listening to views on the role of stakeholders. There is the issue of the cost of CBC. We find that CBC is extremely expensive to the parents. So our proposal is that the government should come up with a voted first and ICT voted, so that schools can have to understand what CBC means, and that's where the problem is. The introducers of CBC really looked at what and why. What is the content? Why was the objectives? They did not look at how, and the how is the training of teachers. Na kwenye taarifa nyingine inayofungamana na mgomo unaoendelea wa marubani ni kwamba hatutafanya mazungumzo yoyote hadi pale mtakaporejea kazini. Ndio maneno yake Alan Kilavuka, ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya ndege hapa nchini Kenya Airways. Kulingana na Kilavuka, marubani wanaogoma wanahujumu utendakazi wa kampuni hiyo na kwamba sasa wapo tayari kuajiri marubani wengine. Na anavyoripoti Vincent Kerosi ni kuwa muungano wa marubani hapa nchini KALPA unasema kuwa hatua ya uongozi wa KQ ni ya kujipiga kifua wala haitaleta suluhu lolote. Siku ya tatu ya mgomo wa marubani wa Kenya Airways, hali bado ni ile ile. Usimamizi wa kampuni hiyo na muungano wa marubani KALPA, kila mmoja akivutia upande wake. I want them to go back to work because they are costing us a lot of money. Management's ego and chest stamping is to the detriment of Kenyans at large. Matumaini ya mazungumzo baina ya pande hizo mbili kufanyika na angalau kuzaa matunda sasa yamegonga mwamba, afisa mkuu mtendaji wa KQ Alan Kilavuka akitamka kwamba wamesitisha mazungumzo yote na KALPA, akiwalaumu marubani hao kwa makosa ya kuhujumu utendakazi wa kampuni hiyo. They are sabotaging this country. They have been belligerent. They were trying to hold us hostage. And now I'm saying let them go back to work before we have any other discussion, because the longer they stay out there, the more we don't have money to pay even their salaries. So they need to go back to work if they want this airline to continue functioning. Kwa upande mwingine, marubani hao wakiongozwa na katibu mkuu Mrithi Nyaga wameulaumu uongozi wa KQ kwa kutokubali kufanya mazungumzo yoyote, akiwalaumu kwa kujipiga kifua. Nyaga akisisitiza kuwa wanachama wao hawatarejea kazini hadi pale matakwa yao yatakapotekelezwa. They have made it clear that they will not meet until our members resume their duties, yet this is contrary to the spirit of negotiation, of a return to work formula,
that is founded on dialogue. The persistent harassment and intimidation towards pilots agitating for their rights serves more to agonize than inspire confidence that management is concerned about their welfare. Kufikia sasa kampuni hiyo imerejelea baadhi ya safari kuelekea maeneo kadha kama vile Mombasa, Dar es Salaam, Johannesburg, Afrika Kusini, London, Uingereza, Addis Ababa, Ethiopia, miongoni mwa maeneo mengine, japo abiria wapatao 9 bado wanahangaika. Waziri wa Kilimo Mithika Linturi akihimiza suluhu ya haraka kwani mazao ya kilimo kama vile nyama, maua na mazao mengine ya shambani yanaharibika, Kenya ikikadiria hasara ya mamilioni ya pesa kufikia sasa. Our country is losing quite some money. I'm told it's around 200 million every day because of the KQ strike. 25% of our meat, I think, is consumed out, is not flying out. 25% is horticultural produce. Vincent Kirosi, Kirk machweo. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, tuangazie taarifa nyingine ambapo kesi inayopinga uteuzi wa makatibu wa wizara mbalimbali imewasilishwa kwenye mahakama ya Milimani hapa jijini Nairobi. Kesi hiyo inataka kusitishwa kwa mchakato wa kusailiwa kwa walioteuliwa na bunge la kitaifa pamoja na kuapishwa kwao. Frederick Kiberi, mkazi wa jijini Nairobi, amechukua hatua hiyo kwa kidai kuwa orodha ya uteuzi huashiria usawa wa kijinsia au usawa wa kikabila wala hata kushirikishwa kwa jamii zilizotengwa. Kupitia wakili wake Danston Omari, Frederick anataka kutupiliwa mbali kwa uteuzi huo kwani haidhihirishi maadili ya uongozi. When the Public Service Commission interviews these people, the names are forwarded to the President, and the President nominates. There is no statutory requirement for the numbers. The President, in his wisdom, has nominated 51 Kenyans for those positions. The law and the Constitution provides that they should be taken to Parliament for vetting. The rationale for Parliament to vet is based on the point that those are the people's representatives in Parliament. From previous record of the CSS, we completely, as Kenyans, saw that there was no vetting. Parliament became a conveyor belt. All the names that went to Parliament for CSS passed through. This is the second list going to Parliament. And we have been instructed that because Kenyans have no faith in Parliament, because President controls the terrain of numbers in Parliament, we move to the judiciary so that we challenge and stop the names from being dealt with in Parliament. And that is why we have gone to court to challenge those names, because they do not meet the constitutional threshold that is required for those positions. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo tunachukua mapumziko mafupi hapa ya kibiashara, lakini usibanduke uliko, manake nikirejea nitakuwa na mengi zaidi kwenye sehemu ya pili. PCEA Housing Cooperative Society Limited brings you Jumper Gardens in Elementaita, Gilgil. The 50 by 100 plots are located 800 meters from Nakuru-Nairobi Highway at the Diatomite Factory. Non-commercial plots are selling at 600,000 Kenya shillings for PCEA Housing Cooperative Society members and 650,000 Kenya shillings for non-members. Commercial plots are selling at 650,000 Kenya shillings for PCEA Housing Cooperative Society members and 700,000 Kenya shillings for non-members. All the plots have ready title deeds. Pay a deposit of 200,000 Kenya shillings and the balance in 3 months.
For more information, call us on 0708 145 222, 0708 145 222, or email pcahousing.limited@gmail.com. Jempa Gardens Elementaita by PCA Housing Cooperative Society Limited. PCA Housing Cooperative Society Limited, a cooperative society under the Presbyterian Church of East Africa, brings you Heshima Gardens, approximately 700 meters from the proposed bypass. Located 2.5 kilometers from Athi Shopping Center, 15 minutes from Thika Superhighway, are the 50/100 serviced plots. It is a fast developing area, strategically located at a central place for easy access to the capital city and Thika town. Nearby social amenities include a police station and a primary school, water and electricity. The plots sell at Kenya shillings 570,000 for PCEA Housing Society members, Kenya shillings 650,000 for non-members, and Kenya shillings 600,000 if paying in installments. The prices are inclusive of the title deed fees. For more information, call 0708 145 222, that is 0708 145 222. Hurry and grab your plot now. Pay a deposit of Kenya shillings 200,000 and the balance in 3 months. Heshima Gardens by PCEA Housing Cooperative Society Limited. Na mtazamaji, karibu tena, tuangazie taarifa zaidi. Tusonge mbele ambapo baadhi ya mashirika yasiyo ya kiserikali yameelezea kusitishwa kwa kutokana na hali ya ugumu wa maisha katika kaunti ya Kajiado, ambapo wakazi wa eneo hilo wanaishi kwa kukula mizoga ya mifugo kwa kukosa chakula, huku wakihatarisha maisha yao, kwani mifugo waliokufa wana nafasi ya kuambukiza maradhi tofauti. Zaura Morin anaarifu kwa kina. Kaunti kadhaa nchini yakikabiliwa na ukame, wakazi wa kaunti ya Kajiado wamekuwa wakihangaika kwa miezi kadhaa kufuatilia hali ya ukame inayoendelea kushuhudiwa kwenye eneo hilo. Katika maeneo mengi ya kaunti hiyo, mifugo wengi wameangamia na waliobaki hawawezi simama kutokana na ukosefu wa lishe. Tumewahi kuchinja wakati tunakufa, tunasema wacha tuchinje hii tukule, sababu hakuna namna leo. Hatari, lakini naye hata tumbo hatari kushinda hata ugonjwa naongojea. Kama hakuna kitu nakula, ni hivyo tu. Ndio mimi nasema saa hii sisi hatuna namna, sababu tegemea sisi yetu ni ng'ombe na mbuzi, hakuna chakula ingine, ni kuongojea kifo tu na watoto na watu wazima. Akizungumza kule Kajiado, mwenyekiti wa shirika lisilo la kiserikali Helping Hand for Community Development amesema kuwa baadhi ya wakazi hao wamelazimika kuchinja na kula mizoga ya mifugo, na amewasihi mashirika mengine kusaidia katika kuwapa wakazi hao chakula, sana sana mboga ama maziwa, kwani unga una uwezekano wa kuleta utapiamlo. Jambo la kushangaza ni ya kwamba tulipoingia tu kilomita 1 kutoka barabara ya Namanga kuja sehemu hii, tulikuta mang'ombe wamekufa, wametapakaa zaidi ya 300. Na wananchi, jambo la kushangaza ni kwamba wananchi wa area hii wanakula hizo ng'ombe ambazo zimekufa. Wanang'ang'ana kula ng'ombe pamoja na inzi
ambako pia nataka kuamini na kuambia serikali na Wakenya wanapata magonjwa kutokana na kula nyama za ng'ombe ambao wamekufa. Hawa wananchi pia wanalia kwa sababu ya wakati mwingine wale ambao wanaleta msaada wanafanya jambo la maana, lakini wanalete unga na haina mboga. Wanasema wakipika ugali leo hawana mboga, kesho kutwa watoto pia inawaletea madhara. Na ndiposa sisi tumejitolea, at least tumelete unga na tumelete maziwa. Wametua na wametuomba tuombe wananchi wengine, mashirika mengine yasiyo ya kiserikali, mnapowatembelea muwatembelee tafadhali na mulete unga na tujaribu kulete mboga ama tulete varieties ya chakula, kwa maana wanahitaji vitamin, wanahitaji protein na mambo kama yale. Mashirika mengine kuwasaidia, kwani chakula cha msaada kutoka kwa serikali ya kaunti hakitoshi. Wamesisitiza kuwa ingawa wataleta vyakula itakuwa bora kama ukipata aina mbalimbali ikiwepo maharagwe, dengu na mboga. Tunaomba pia watu waendelee kutusupport na kutupa chakula, na wanapotuletea chakula watuletee chakula ambaye ni balanced kama maharagwe, tutashukuru. Maana wafadhili wengi wanatuletea mahindi, wanatuletea unga, so unakuta chakula ile inakuliwa sana ni carbohydrate, na pia hiyo italead kwa malnutrition, italead pia kwa magonjwa mengine kwa sababu ya kukosa balanced diet. Nikiripotia runinga ya KAK, jina langu ni Ezaura Morin. Na kamati iliidhinishwa kuchunguza malipo kwenye kaunti ya Murang'a na gavana Irungu Kang'ata imearifu serikali ya kaunti hiyo kutoa malipo yote kikamilifu. Akizungumza katika juhudi za kupeleka ripoti kwa serikali, naibu mwenyekiti wa kamati hiyo Caroline Njoroge ametaka malipo hayo yafikie shilingi milioni 646.9 kufanywa kwa muda wa miaka 4 kuanzia mwezi Disemba mwaka huu ili kupunguza deni la fedha. Vilevile kamati hiyo imegundua kwamba ukosefu wa taarifa yoyote kuhusu wafanyakazi 222 wanaolipwa mshahara na hata wengine 57 ambao wamekosa kustaafu, ambalo ni swala kuu linalochangia pakubwa katika ongezeko la deni la kaunti hiyo. The committee recommends payment of 174 claims, and that amounts to 646 million only. So the difference, which is about 1.580 billion, were found to be wanting at the point of our investigations, and we could not outrightly recommend them for payment until further scrutiny of various material factors that need to be done on this bill. 5,366 employees were head counted, but there were 222 employees currently drawing salaries to the tune of 195,574,296 shillings from the county who are not head counted to date. We recommend that those who are not head counted, they should take a point of visiting the office of Mr. Mwao. Na mahakama kuu mjini Narok imeahirisha kusikilizwa kwa kesi ya kupinga ushindi wa gavana wa Narok kwa siku 7 zaidi. Uamuzi huu uliafikiwa baada ya wasika kuomba tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kuwasilisha nakala za wapiga kura kaunti ya Narok na sajili ya wapiga kura wa kaunti hiyo. Kufuatia uamuzi wa leo, huenda kesi hiyo iliyowasilishwa mahakamani naye Moitalel Ole Kent aliyeshindwa na mpinzani wake Patrick Ole Ntutu kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti ikakamilika tarehe 19 mwezi Disemba, wala si tarehe 2 kama ilivyotarajiwa. Na mtazamaji, tukiangazia taarifa za michezo sasa, ni kwamba kocha wa Southampton Ralph Ansenhart amefutwa kazi na klabu hiyo baada ya kuwa maneja kwa takriban miaka 4
Kusitishwa kwa mkataba wa Ralph na klabu hiyo umechangiwa pakubwa na matokeo duni, ikiwemo kushindwa kwao kwa mabao 4-1 na timu ya Newcastle wikendi hii. Hivi sasa Southampton wapo katika nafasi ya mchujo ya alama 12 baada ya michuano 14 katika msimu huu wa ligi kuu nchini Uingereza EPL. Kocha huyo ameenda njia panda na klabu ya Southampton ili kumpa fursa kocha mpya atakayefadhili timu hiyo katika kutatua utata ulioko sasa wa kuandikisha matokeo duni. Na kwingineko ni kwamba makundi ya michuano ya muondoano katika ligi kuu barani Ulaya imeorodheshwa hivi leo, na timu zilizofuzu kushiriki michuano zitapambana ili kufikia robo finali. Inter Milan itachuana dhidi ya FC Porto, huku RB Leipzig ikichuana na timu ya Manchester City kutoka nchini Uingereza. Club Brugge itapambana na Benfica, na Eintracht Frankfurt ikicheza dhidi ya Napoli ya Italia. AC Milan itachuana na timu ya Tottenham Hotspur, nayo klabu ya PSG miamba hao wa Ufaransa wakichuana na timu ya Bayern Munich. Klabu ya Ujerumani Borussia Dortmund itapambana na klabu ya Uingereza Chelsea, huku Liverpool ikipatana ana kwa ana na mibabe wa soka nchini Hispania Real Madrid kwa mara nyingine katika michezo ya klabu bingwa barani Ulaya. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Asante sana kwa kuketi kitako kustakiri na kufuatilia matangazo yetu ya taarifa za Kirk machweo mwanzo hadi tamati. Majaliwa yake Mwenyezi Mungu akipenda tupatane tena wakati mwingine, ila kwa sasa na kutakia usiku mwanana. Kwa heri ya kuonana. Kwa watu walioweza kufanikisha matangazo haya na kutakia usiku mwema.